Bueno, acá estamos en Casa de Piedra, que como verán no hay ninguna casa de piedra, pero supongo que en algún momento habrá existido. Este es camino a la Laguna del Tesoro. Son unos 35 kilómetros desde Concepción, que es en la ciudad donde yo vivo. La verdad muy duro el camino, está bastante picado por los animales que hay acá. Pero es un hermoso lugar. Ya van a ver las tomas que grabe ahora cuando baje. Hasta allá, hasta allá, hasta ahí no va pasando el cartel.
Ah, me pasé.
¡Epa! Casi le erro el camino.